سلام دوستان عزیز، بریم که با هم دیگه زبان یاد بگیریم. My daily routine. My daily routine. برنامه روزانه من چیه؟ daily یعنی من روزانه چه کاری انجام میدم؟ یه انسان معمولاً چه کاری انجام میده؟ I wake up. I wake up. من بیدار میشم اول از همه. I wake up. I brush my teeth. I brush my teeth. من دندونامو مسواک میزنم. I brush my teeth. I wash my face. I wash my face. من صورتمو میشورم. I wash my face. I eat breakfast. I eat breakfast. من صبحانه میخورم. I eat breakfast. I go to school. I go to school. من به مدرسه میرم. I go to school. I study at school. I study at school. من میرم مدرسه درس میخونم. من تو مدرسه درس میخونم. I study at school. I eat lunch. I eat lunch. I eat an apple. Okay? من اینجا نهار میخورم. اینجا عکس اپل زده. I eat lunch. lunch بچه ها نهار. دینرم میشه شام. I play with my friends. I play soccer, we can say. I play soccer. I play basketball. I play blah blah blah. I play with my friends. من با دوستان بازی میکنم. I play with my friends. I go home. I go home. من میرم خونه. بعد از این کارها من میرم خونه. I go home. I eat dinner. I eat dinner. بعدش چیکار میکنم؟ بعدش من شام میخورم. I take a bath. I take a bath. I take a shower. I take a bath. I take a bath یعنی من میرم چیکار میکنم؟ حموم میکنم. حالا I take a shower من دوش میگیرم. خب اینجا میگه I take a bath. I go to bed. After that I go to bed. بعدش میرم بخوابم. I go to bed. اگه نگاه کنید اینا همه خیلی به صورت ساده اومده. یه کار میدونید روزانه است، یعنی یه چیزی که کلا روتین و همیشه دیلی روتینه دیگه. روزانه ما چی کار میکنیم؟ I wake up. I brush my teeth. I wash my face. I eat breakfast. I go to school. I study at school. I eat lunch. I play with my friends. I go home. I eat dinner. I take a bath. I go to bed. Okay, that's it.